Hare Krishna, Krishna. Okay, we're going. We're connected. Hello, Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Oops. Yes. Oh, good. Okay. Welcome, everyone. Всем добро пожаловать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Jaya
Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Sachodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tera Vanachare Jamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tera Vanachare Jamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Vishnupad Paramahansa Parvajagacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikor Shri Krishna Chaitanya Purnityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Gangamayi Ki Jai Jamunamayi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Hare Krishna Vishnu.
Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я родился во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 13, The Appearance of Lord Varaha. Глава 13. Явление Господа Варахи. Text 26. Стих 26. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tesham Tesha Satam Satam Veda Veda Vitana Vidana Murtihi Murtihi Brahma Brahma Avatarya Avatarya Atma Atma Guna Guna Anavadam Anuvada Vinatya Vinatya Bhuyaha Bhuyaha Vibudha Vibudha Udayaya. Udayaya. Just a second. Gajendra Gajendra Leelaha Leelaha Jalam Jalam Avivesha Avivesha Teshan Satan Veda Vitana Murtir Tesham Satam Veda Vidana Murti Brahma Bhatayatma Kunanuvadam Brahma Badharyatma Gunanvadam Vinatya Bhuya Vibudha. Oh. Just a minute. Vinatya Bhuya Vibhudo Dai. Oh, wow. Vibhudo Dayaya. Vibhudo Dayaya. Okay. Vinatya Bhuya Vibhudo Dayaya. Vinaja Bhuya Vibudhodayaya Gajendra Lilo Chalam Avivesha. Gajendra Leela Jalamavivesha Teshan Satan Veda Vitana Murtir. Tesham Satam Veda Vidana Murti Brahma Bhatayatma Gunanuvadam Brahma Badharyatma Gunanvadam Vinatya Bhuya Vinatya Bhuya Vibhudodayaya Vinaja Bhuya Vibudhodayaya Gajendra Lilo Chalamavivesha Gajendra Leela Jalamavivesha Teshan Satan Veda Vitana Murtir Tesham Satam Veda Vitana Murti Brahma Bhatayatma Gunanuvadam Brahma Badharyatma
Gunanuvadam. Vinadya Bhuyo Vibhudodayaya Najabuyo Vibudhodayaya. Gajendra Lilo Jalama Vivesha Gajendra Lila Jamavidesha. Tesham Satam Veda Vinaya Mukti Pritana Mukti. Piteshan Satan Veda Vitana Murtir Brahma Gunanuvadam. Brahmavadaryatma Gunanuvadam Najabuyo Vibudhodayaya. Vinadyak Bhuyo Vibhudodayaya Gajendra Lila Jamavidesha. Gajendra Lilo Jalama Vivesha Ilapati Prabhu Tesham Satam Veda Vitana Murtir Teshan Satan Veda Vitana Murtir Brahmavadharyatma Gunanuvadam Brahmavadaryatma Gunanuvadam Vinadya Bhuyo Vibudhodayaya Vinadya Bhuyo Vibhudhodayaya Gajendra Lilo Jalama Vivesha Gajendra Lilo Jalama Vivesha Tesham Tesham of them of them. Их. Satam Satan of the great devotees of the great devotees. Великих преданных. Veda Veda. all knowledge All knowledge. Все знание. Vitanamurtihi Vitana Murtihi. the form of expansion The form of expansion. Экспансия. Brahma Brahma. Vedic sound Vedic sound. Ведический звук. Avataya Vadharya. knowing it well Knowing it well. Хорошо зная его. Atma Atma of himself of himself. Его самого. Guna Anuvadam Guna Anuvada. transcendental glorification Transcendental glorification. Трансцендентное прославление. Vinadya Vinadya. resounding Resounding. Взревел. Bhuyaha Bhuyaha. again Again. Вновь. Vibudha Vibudha. of the transcendentally learned Of the transcendentally learning. Постигших трансцендентное знание. Udayaya Dayaya. for the elevation or benefit For the elevation or benefit. Для возвышения или на благо. Gajendra Lilaha Gajendra Lilaha. playing like an elephant Playing like an elephant. Резвясь словно слон. Jalam Jalam. the water Water. Воду. Avavesha Авиаша. entered Entered. Вошел. translation by Srila Prabhupada Перевод Шрила Прабхупады. playing like an elephant he entered into the water after roaring again in reply to the Vedic prayers by the great devotees. The Lord is the object of the Vedic prayers, and thus he understood that the devotees' prayers were meant for him. Отвечая на молитвы великих преданных, он вновь взревел и, словно резвящийся слон, пошел в воду. Ведические молитвы прославляют Верховного Господа, и потому он понял, что молитвы преданных были обращены к нему. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The form of the Lord in any shape is always transcendental and full of knowledge and mercy. Тело Господа в любой форме, в любом из его воплощений трансцендентно, исполнено знания и милости. The Lord is the destroyer of all material contamination because his form is personified Vedic knowledge. Господь уничтожает всю материальную скверну, так как его форма является олицетворением ведического знания. All the Vedas worship the transcendental form of the Lord. Трансцендентной форме Господа поклоняются все веды. In the Vedic mantras, the devotees request the Lord to remove the glaring effulgence because it covers his real face. В ведических мантрах преданные просят Господа убрать ослепительное сияние, которое скрывает от них его истинный образ. That's Srila Prabhupada paraphrasing a famous verse.
Здесь Прабхупада перефразирует один известный стих. Anybody know which verse, or do you know where it is? Кто-то знает, что за стих имеется в виду, или где он находится? It says, Huh? it says in the purport, It says in the purport? in the Sri Upanishad. Next Oh. sentences. Yeah, okay. В следующем предложении об этом сказано в комментарии. Yes, that is a version of the Ishopanishad. Да, это стих из Ишупанишад. The Lord has no material form, but his form is always understood in terms of the Vedas. У Господа нет материальной формы, но с помощью вед можно постичь его трансцендентную форму. The Vedas are said to be the breath of the Lord, and that breath was inhaled by Brahma, the original student of the Vedas. Говорится, что веды — это дыхание Господа. И Брахма, первое живое существо, постигшее ведическую мудрость, вдохнул в себя это дыхание Господа. The breathing from the nostril of Brahma caused the appearance of Lord Boar, and therefore the Boar incarnation of the Lord is the personified Vedas. Господь Вепрь появился в потоке воздуха, выдыхаемого Брамой, и потому воплощение Господа в образе вепря — ничто иное, как олицетворение вед. The glorification of the incarnation by the sages on the higher planets consisted of factual Vedic hymns. Мудрецы, обитатели высших планет, славили Господа, исполняя подлинные ведические гимны. Whenever there is glorification of the Lord, it is to be understood that Vedic mantras are being rightly vibrated. Там, где прославляют Господа, всегда декламируют ведические мантры. The Lord was therefore pleased when such Vedic mantras were chanted, and to encourage his pure devotees, he roared once more and entered the water to rescue the submerged earth. Поэтому, услышав звуки ведических мантр, удовлетворенный Господь захотел ободрить своих чистых преданных. Он вновь взревел и вошел в воду, чтобы спасти находившуюся там землю. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? У вас есть вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Can you see Elapati Prabhu on Instagram if someone has a question? Окей, I'll check. No, I don't see any questions anywhere. Okay, we'll go on to the next verse. Тогда мы перейдем к следующему стиху. Text 27. Стих 27. Ukshipta balaka chara katora satabatun ban kadaroma shatwak korahatabra sita dansta iksha Jyotir babase bhagavan mahidraha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Before entering the water to rescue the earth, Lord Boar flew in the skies, slashing his tail, his hard hairs quivering. His very glance was luminous, and he scattered the clouds in the sky with his hoofs and his glittering white tusks. Прежде чем погрузиться в воду и спасти землю, Господь Вепрь взмыл к небесам. Он бил хвостом и тряс своей жесткой щетиной, а его глаза излучали сияние. Своими копытами и сверкающими белоснежными клыками он разогнал облака в небе. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. When the Lord is offered prayers by his devotees, his transcendental activities are described. В своих молитвах Господу преданные воспевают его трансцендентные деяния. Here are some of the transcendental features of Lord Boar. Здесь описаны некоторые трансцендентные черты облика Господа Вепря. As the residents of the upper three planetary systems offered their prayers to the Lord, it is understood that his body expanded throughout the sky, beginning from the topmost planet, Brahmaloka or Satyaloka. Молитвы Господу возносили обитатели высших планет. Это свидетельствует о том, что его тело заслонило все небо, так что его могли видеть обитатели всех планет, начиная с Брахмалоки или Сатьялоки.
It is stated in the Brahma Samhita that the Lord's eyes are the sun and the moon. Therefore, his very glance over the sky was as illuminating as the sun or the moon. В Брахма-самхите говорится, что глаза Господа — это солнце и луна. И поэтому взор, которым он обвел небо, осветил все вокруг, словно солнце или луна. The Lord is described herein as Mahidraha, which means either a big mountain or the sustainer of the earth. В данном стихе Господа называют Махидрага, что значит либо огромная гора, либо тот, кто поддерживает, подпирает землю. In other words, the Lord's body was as big and hard as the Himalayan mountains. Otherwise, how was it possible that he kept the entire earth on the support of his white tusks? Иначе говоря, тело Господа было таким же огромным и могучим, как Гималай. Иначе как бы ему удалось поднять землю, удерживая ее на своих белоснежных клыках? The poet Jayadev, a great devotee of the Lord, has sung of the incident in his prayers for the incarnations. Поэт Джаядева, великий преданный Господа, воспел это событие в своих молитвах, обращенных к различным воплощениям Господа. Vasati dashana shikare dharani tava lagna shashini kalanka kaleva nimagna keshavadrita shukara rupa jaya jagadisha hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Quote, all glories to Lord Keshava, Krishna, who appeared as the boar incarnation. The earth was held between his tusks, which appeared like the scars on the moon. Unquote. Вся слава Господу... Перевод стиха. Вся слава Господу Кешаве, Кришне, появившемуся в образе вепря. Он держал землю между своими клыками, подняв ее со дна океана. Клыки его похожи на рубцы, которыми покрыто тело Луны. Okay, your wife is asking a bunch of questions. Моя супруга задает несколько вопросов. Первый. Do all the living entities breathe? And do they breathe with air? Все ли живые существа дышат? И дышат ли они воздухом? I don't know. Good. Я не знаю. Next question. I mean, there's some way that they're sustaining, that their life is being sustained, but what it is, I don't know. Каким-то образом они поддерживают свою жизнь, но каким, я не знаю. For instance, Srila Prabhupada said there are living entities on the sun. Например, Шрила Прабхупада говорил, что даже на Солнце есть живые существа. And they're made of the same substance as the sun. They're made of fire. И они сделаны из того же элемента, что и Солнце. Они сделаны из огня. So I seriously doubt that they're sustaining their lives by breathing air. Поэтому я очень сомневаюсь, что они поддерживают жизнь, вдыхая воздух. Okay, I hope the next question is less technical. Надеюсь, что следующий вопрос менее технический. I'm sorry for the technical question, but I've been thinking about it for a long time now. Can, for example, Lord Brahma suffocate and leave his body because of that? Извините за технический вопрос, но я давно по этому поводу думаю. Давно об этом думаю. Может ли, к примеру, Господь Брахма задохнуться и оставить тело по этой причине? I suppose it's possible theoretically. Я подозреваю, что теоретически это возможно. But I don't remember that in the Bhagavatam, anything like that. Но я не помню ничего подобного в Бхагаватам. So therefore, I'll consider it a speculation. Поэтому я буду считать, что это выдумка. Okay, any questions on Instagram? Есть ли вопросы в Инстаграме? No, nothing on Instagram. Okay, we'll go on to one more verse. Тогда мы прочтем еще один стих. Text 28.
Стих 28. Kanena prithya padavin vijigran krodapadesha swayam advadangaha karala danstro pyakarala drigpyan udviksha vipran grinato vishatkam. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. He was personally the Supreme Lord Vishnu and was therefore transcendental. Yet because he had the body of a hog, he searched after the earth by smell. His tusks were fearful, and he glanced over the devotee Brahmins engaged in offering prayers. Thus he entered the water. Он был самим Верховным Господом Вишну, который трансцендентен к материальному творению. Однако, поскольку у него было тело кабана, он стал искать землю по запаху. Клыки его внушали ужас, а взор был устремлен на преданных браманов, возносивших ему молитвы. Так он вошел в воду. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. We should always remember that although the body of a hog is material, the hog form of the Lord was not materially contaminated. Необходимо всегда помнить о том, что хотя тело обыкновенного кабана является материальным, форма Господа вепря не была осквернена материей. There's a verse elsewhere in the Bhagavatam. А в другом месте в Бхагаватам есть один стих. Etadishanamisha sha prakritisto pitad gunai ayuchate sadatmastaya yata pudishtrashaya. This means that when the Lord comes to the material world, he's not affected by the modes of material nature. Это означает, что когда Господь приходит в материальный мир, на него не влияют три качества материальной природы. He's not coming because he's forced to come by higher authority. Он приходит не потому, что его заставили прийти какие-то высшие силы. He doesn't come to this world because he's obliged due to his past deeds. Он приходит в этот мир не потому, что его к этому обязывают его прошлые поступки. Rather, he comes to play. Нет, он просто приходит поиграть. Then the verse says that anyone who fixes his intelligence on this transcendental Lord, he will also become transcendental. И далее в том стихе сказано, что любой, кто сосредоточит свой разум на этом трансцендентном Господе, сам станет трансцендентом. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию. It is not possible for an earthly hog to assume a gigantic form spreading throughout the sky, beginning from Satyaloka. Кабан, живущий на земле, не способен принять гигантские размеры и заслонить собой небо, представив взору обитателей всех планет, начиная с Сатья-Локи. The Lord's body is always transcendental in all circumstances. Therefore, the assumption of the form of a boar is only his pastime. Тело Господа всегда, при любых обстоятельствах, остается трансцендентным. Поэтому то, что он принял образ вепря, было всего лишь одной из его игр. His body is all Vedas or transcendental. Тело Господа – олицетворение всех вед. Тело Господа является всеми ведами, и потому является трансцендентным. But since he had assumed the form of a boar, he began to search out the earth by smelling, just like a hog. Но воплотившись в образе вепря, он, подобно обыкновенному кабану, принялся искать землю по запаху. The Lord can perfectly play the part of any living entity. Господь может с неподражаемым мастерством идеально сыграть роль любого живого существа. The gigantic feature of the boar was certainly very fearful for all non-devotees, but to the pure devotees of the Lord, he was not at all fearful. On the contrary, he was so pleasingly glancing upon his devotees that all of them felt transcendental happiness. Исполинская форма Господа, безусловно, внушала ужас всем непреданным. Но чистые преданные не испытывали перед ним никакого страха. Напротив, он с такой любовью посмотрел на преданных, что все они ощутили трансцендентное блаженство. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Dr. Belletti has a question. У Валерия Прабhu есть вопрос. Why does the Lord come in the shape of animals?
What does Шрила Прабхупада say about this? Зачем Господь приходит в форме животных? Что говорил по этому поводу Шрила Прабхупада? Because he feels like it, because he wants to. Потому что ему просто захотелось так. And because in each Leela, he's actually trying to accomplish something. А также потому, что в каждой своей лиле он пытается чего-то достичь. Which is best accomplished through a particular body. И каждой конкретной цели, каждого такого приключения проще всего достичь в определенном теле. Or let's say a particular kind of body. Или, скажем так, в определенном типе тела. But he's just playing. Но при этом он всего лишь играет. Just like when I was a boy, I liked to dress up. Например, в детстве мне очень нравилось красиво одеваться. And play some particular part. И играть какую-то роль в новой одежде. Once Srila Prabhupada was talking about Lord Varaha. Однажды Шрила Прабхупада говорил о Господе Варахе. And he gave the example of that there was a story about the Prime Minister of England. Он привел пример одной истории про премьер-министра Англии. There was a very important man who had come to see the Prime Minister. Однажды один очень значимый человек пришел на аудиенцию к премьер-министру. So the secretary told him, just please sit down for a few minutes outside the office. И секретарь сказал, пожалуйста, подождите пару минут, пока не входите в кабинет. So he was waiting and waiting and waiting. Он все ждал и ждал возле кабинета. Maybe an hour. Может быть, целый час. This guy was important. Но это был важный человек. So he was wondering what's going on. И он начал беспокоиться, что происходит. So he peeked through a crack in the door. И он заглянул в щелочку двери. And he saw that the Prime Minister was on the floor on his hands and knees, and his grandson was riding on his back. И увидел, что премьер-министр стоит на карачках на полу, а на спине у него катается внук. So Srila Prabhupada said, so that doesn't mean that he had become a horse. Но это не означает, что премьер-министр стал лошадью. But he was just playing like a horse to please his grandson. Он просто играл роль лошади, чтобы порадовать внука. He said, so similarly, the Lord does not become a hog. И точно так же, говорит Шрила Прабхупада, Господь не становится вепрем или кабаном. But he plays like a hog and performs a particular pastime to please his devotees. Он просто играет такую роль, чтобы порадовать своих преданных. Srila Prabhupada said that everything that Krishna does is for the purpose of pleasing his devotees. Шрила Прабхупада говорил, что любой поступок Кришны он совершает для того, чтобы порадовать своих преданных. Okay, we'll stop here. Хорошо, на этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Swami ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vastai Mundai Shimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Vicharini Shishas